Hello, this is Mike Bankhead, your host. I am a bass player and songwriter from Dayton, Ohio. I have a treat for you today. My guest on the podcast today is Becca Wonka. Becca is a musician from France who currently lives in Los Angeles. She is a radiant bundle of energy and joy, and you'll hear the passion spilling out of her on this, the You Could Be My Aramis podcast. We have this meandering conversation in both French and in English, weaving in and out. Let's get it started. Salut Becca, bienvenue. Salut Mike, merci beaucoup. Donc, si vous écoutez, vous avez noté que nous ne parlons pas en anglais. Oh, Donc, pour ça, Becca, j'aimerais que tu nous expliques d'où viens-toi? d'où je viens? Ouais. Alors, je viens de France, en particulier d'une petite, c'est pas une petite ville, c'est une moyenne ville qui s'appelle Nantes. C'est fameux, Nantes. On a filmé le truc qui a... en fait, je sais pas comment expliquer en français. L'édicte de Nantes. L'édit de Nantes? Ouais. Bien sûr, oui, oui. Alors ça, c'est une partie historique et c'est une ville très historique en fait, Nantes. Il y a dans ma ville natale un château qui s'appelle le château des Ducs de Bretagne. So it's the castles of the Dukes of Brittany. Et Bretagne, c'est la région. So, ce que ça veut dire, c'est que Nantes, c'était la capitale de la Bretagne. Ouais. Et maintenant, administrativement, Nantes ne fait plus partie de la Bretagne. Parce qu'ils ont redivisé la France en départements et ils ont créé un nouveau département qui s'appelle la Loire-Atlantique. OK. La Loire-Atlantique. Et donc, Nantes n'est pas en Bretagne alors que c'est la capitale historique de la Bretagne. Et Nantes est en Loire-Atlantique et c'est la 7e ville de France en taille. Donc, pas si petit. Pas si petit. Pas si petit. Donc, tu es grandi là-bas. Oui. Est-ce que tu parles breton aussi? Madoué Bénéguette. Je parle quelques mots. Ma grand-mère et la grand-mère de mon mari et la grand-mère de beaucoup d'amis venaient d'une ferme en Bretagne, vraiment en Bretagne. Parce que Nantes, c'est au bord de la Bretagne, mais il y a la Bretagne profonde où c'est beaucoup d'agriculture. Et donc mes deux grand-mères que j'avais étaient bretonnes de souche. Et donc elles parlaient breton. Et moi, je ne parle pas breton, on connaît certains mots, et en fait, c'est un langage, on ne sait pas d'où il vient. On sait que c'est celtique, la culture est celtique, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de points communs avec l'Irlande, ouais. Et l'Écosse, et voilà, et les pays celtiques. Et on a on a un biniou. Le biniou, c'est un instrument qui ressemble à like a bagpipe, une cornemuse. Et donc, on a les mêmes instruments. On écrit ça, biniou? Comment c'est écrit? Un biniou, B-I-G-N-O-U. Je crois. Je vais en chercher après qu'on a le biniou, voilà, c'est ça. It's like that, and we dance like this, and so everybody holding everybody else's pinky fingers. C'est bizarre ça. And so you're like all in a circle, and everybody's in a circle. I'm trying to show you. Everybody's in a circle, and we go like and then you go. And then you just go round and round and round, and you do like this. It has a name. The name eludes me right now. La bourrée. La bourrée. La bourrée. B-O-U. B-O-R-R-E.
R-R-E accent aigu E. Voilà, labouré. C'est ça, c'est labouré. Je reçois maintenant une excellente formation culturelle au sujet de la Bretagne. La Bretagne, c'est très intéressant parce que c'est une culture complètement différente et en fait, on a été persécutés, les Bretons, parce qu'ils ne voulaient pas que les enfants parlent breton. Donc, la grand-mère, donc ma mamie Josette, elle a été persécutée. Enfin, persécutée. On lui disait qu'elle n'avait pas le droit de parler breton. Donc, quand il la mettait à l'école française, eh ben, c'était comme un autre pays, en fait. Ouais. Je l'ai étudié un peu. Et moi, je le trouve très intéressant, ce parti de l'histoire française. Parce que je pense qu'avoir ces petites langues de chaque région aide avec la profondeur de la culture du pays. Bien sûr. Mais pour raison de nationalisme, on n'a pas voulu que les personnes apprennent breton, occitan, les autres. Oui, c'est ça, basque. Oui. Le truc, c'est que c'est devenu centralisé, en fait. Et la France, quand c'est devenu centralisé, ils ont voulu un peu uniformiser la culture. Ce qui est absurde parce que la culture française, on a été tellement envahis pendant l'histoire que c'est pour ça qu'on est un peu ambiguous looking sometimes. Il y a des Français. Mais ça ajoute de la richesse à une culture quand il y a un mélange. C'est ça. Il y a eu beaucoup de mélanges. On a beaucoup d'influences de l'Afrique du Nord. On a beaucoup d'influences de l'Espagne. On a beaucoup d'influences, surtout Afrique du Nord, Espagne. Je dirais pour moi, personnellement, j'ai l'impression que si je devais définir, voilà, je dirais que c'est plus une culture latine, en fait. Mais c'est drôle parce qu'il y a aussi des Français, même au sein de la même famille, qui peuvent être blonds avec les yeux bleus et qui sont très du Nord, en fait, et qui vont avoir peut-être des ancêtres en Angleterre ou des ancêtres en Scandinavie ou en Allemagne. Who knows? Who knows where we're from? Mais oui, c'est une culture qui est certainement riche et qui a eu ses heures de gloire. Je pense que la culture française, elle est moins intéressante, on va dire, entre guillemets, aujourd'hui, qu'elle l'était dans les années 60, par exemple, où c'était... Voilà, ou même dans les années 30, où il y avait beaucoup d'artistes américains qui venaient à Paris. Josephine Baker est venue à Paris et on l'a reçue les bras ouverts. Et des gens qui se sont trouvés tellement bien, en fait, et tellement vus, tellement compris et tellement admirés à leur juste valeur, en fait. Et c'est ça la grande force de la France, en fait. C'est ça que je trouve. C'est l'ouverture d'esprit pour ne voir que vraiment la valeur artistique de quelque chose ou la valeur esthétique de quelque chose et de ne pas rentrer dans finalement les facteurs de race ou de religion ou d'âge ou tu vois, c'est vrai, on peut dire ça pour la France. Mais tu as fait tout à fait l'envers de Josephine Baker, qui est américaine, qui était là en France, une française qui est venue aux États-Unis. Donc, explique, s'il te plaît, où est-ce que tu habites maintenant et comment est-ce que tu es arrivé, si tu veux. Oui, bien sûr. Donc quand j'avais 18 ans, donc j'étais allée à l'école normale, d'abord j'étais allée à l'école publique, puis à l'école privée, mais qui est un peu publique en fait. Les profs dans les écoles privées sont aussi payés par l'État. Donc les écoles sont jamais complètement privées, sauf certaines écoles de business où là c'est complètement privé. Mais ensuite, je me suis dit, bon, je ne savais pas quoi faire. J'ai toujours été chanteuse. J'ai commencé à 4 ans. Quand j'avais 4 ans, donc il y avait une fête de la SNCF. Donc la SNCF, c'est la Société nationale de chemin de fer. There you go. You got it. Combien d'Américains est-ce que tu penses que savent ce qui est SNCF? Je pense qu'il y a toi et peut-être quelqu'un d'autre. Oui, je suis d'accord. Société nationale de chemin de fer français. Et donc, c'est énorme, surtout dans les années 80. Donc, quand moi, j'avais 4 ans,
C'était énorme. C'était complètement public à l'époque et c'était très utilisé et c'était très bien. Et donc, ils faisaient tous les ans, une fête de l'orphelinat. Parce que la SNCF avait un orphelinat où ils élevaient des enfants, les enfants abandonnés ou les enfants dont les parents étaient morts, ou on ne sait pas exactement. Et donc, il y avait un gros orphelinat SNCF et pour le financer, ils faisaient un grand événement où il y avait un concours de chant. Et donc, ils installaient une grande scène et c'était avec un orchestre, a live band. If you can believe it, it was the 80s. Et donc, les gens de tous les âges pouvaient participer au concours de chant. Donc, il y avait quand même pas mal de gens. Et c'est mon premier souvenir conscient de cette vie. C'est le premier souvenir que j'ai. Et j'ai l'impression de m'être réveillée. Je me souviens chanter un peu, mais surtout, je me souviens parce qu'il y avait un applaudimètre. Et c'était comme ça qu'il décidait. Ouais. Et je me souviens, et mon père me le disait tout le temps, je l'ai cassé. Il est resté bloqué en haut. Et du coup, les gens, ils étaient fous parce qu'à 4 ans, j'ai chanté une chanson avec un orchestre et je chantais très bien, très juste et je connaissais tout. Et j'avais pas pour moi, c'était la chose la plus naturelle, en fait. Et donc, mon premier souvenir, c'est qu'on m'a donné un bouquet de fleurs et il y avait une coupe. Et it's like a trophy. Yeah. Et il y avait tous ces gens qui disaient ah, et puis tout le monde venait me parler. Et puis après, le directeur de l'orchestre, le chef d'orchestre est venu parler à mes parents et il voulait m'emmener en tournée avec eux. Et c'était a whole thing. Et donc, j'ai toujours voulu chanter. Je chantais tout le temps. C'est pour ça que mes parents m'avaient emmenée. Et la deuxième année, l'année d'après, j'avais 5 ans, ils m'ont ramenée au concours. J'ai encore gagné. Et la troisième année, donc j'avais 6 ans, ils n'ont pas voulu que je participe au concours. Et ils ont dit non, elle ne peut pas participer parce que ce n'est pas juste pour les autres. Il ne faut pas gagner toutes les années. Hein? Ça m'a brisé le cœur. Ouais. et c'est quelque chose aussi de français. C'est qu'il y avait une émission dans les années 80 qui était très populaire, qui s'appelait L'école des fans. Et c'était avec Jacques Martin, c'était un présentateur. Et donc, tous les petits-enfants, ils avaient chacun un cube et ils étaient assis là. C'était à Paris, une grande émission pour la plus grosse chaîne commerciale de télé, le dimanche après-midi. Et tous les enfants chantaient. Et moi, je rêvais d'aller dans cette émission, mais il fallait envoyer ma mère, elle envoyait des cartes postales pour que je sois sélectionnée, mais c'était un peu au hasard en fait. Il n'y avait pas d'audition, c'était vraiment un peu tirage au sort, savoir qui venait. Et donc, j'ai jamais pu participer, mais je regardais tous les dimanches. Et donc, tous les enfants chantaient, plus ou moins bien. Il y a une chanteuse française très connue qui est passée, qui s'appelle Vanessa Paradis. Ah oui, je la connais. Voilà. Je ne connais pas personnellement, mais je la connais. Si tu tapes sur Google Vanessa Paradis, l'école des fans, tu verras, elle était adorable en train de chanter sa chanson. Wow. Et bref. Et à la fin de l'émission, Jacques Martin disait « Et bien sûr, comme tous les dimanches, tous les enfants ont gagné. Oh. Tous les enfants sont formidables. » C'est mignon, ça. C'est mignon. Mais quand tu veux faire ça pour ton métier, quand c'est vraiment toi, tu as un talent spécial et tu es meilleur que les autres, et bien là, c'est difficile. Parce qu'on te dit, en gros, non, tu peux pas être spécial. Tu n'es pas spécial, tu es comme tout le monde a gagné. Et je pense que j'ai grandi avec ça en me disant, et c'était un peu une force contre moi. Et si tu veux être un individu et un artiste original, eh bien, il faut que tu ailles contre toute cette culture qui est finalement contre l'individualisme. Et être contre l'individualisme dans un raisonnement artistique, tu te rends bien compte que c'est pas possible. Et c'est ça qui t'a poussé à venir aux États-Unis? En partie, et aussi parce que j'adorais la musique américaine, surtout la musique des années 70. Stevie Wonder,
c'est mon number one chéri d'amour. Je l'adore. C'est ma référence pour écriture, composition, arrangement, production, performance. I don't know how to say that in French. Et Earth, Wind and Fire, Aretha Franklin, all the jazz singers, basically almost exclusively African American music from the 70s. That's my jam. And some of the jazz stuff, but that was more for schooling than really what I wanted to do. But yeah, I was a big funk person. And so that and aussi les séries télé américaines, les films, toute cette culture en fait qui était très présente en France dans les années 80 et dans les début des années 90. Et j'avais l'impression que le centre du monde était à New York. C'est pas forcément la vérité, mais ok. C'était ma perception. En fait, je me disais que nous, en Europe, c'était pas le centre culturel. J'avais l'impression que la culture qui dominait, et c'était la culture dominante en France, c'était la culture américaine. Ouais. Et avec beaucoup d'aspects, il n'y avait pas que la musique que j'écoutais, il y avait aussi... Mais c'était surtout ça que les Français, ils aiment, hein, c'est le funk et la Motown et la soul des années 60 et 70. C'est pas vraiment... il n'y a aucun artiste de country music qui marche en France. Ça n'existe pas, on ne connaît pas leur nom, on ne sait même pas qui c'est. C'était plutôt voilà, tout ce qui est jazz adjacent. Et en plus de ça, j'avais envie de travailler pour la télé. Et donc, d'abord, je suis partie quand j'avais 20 ans, en jeune fille au père. Donc, live-in nanny, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une jeune fille au père. Et j'ai travaillé pendant 1 an. Et coup de chance, la mère du bébé que je gardais était fan de Rick James et Prince. Okay. Elle avait les vinyles, les disques 33 tours et tout ça. Et elle avait des trucs que je connaissais pas aussi, parce que je connaissais Prince, je connaissais, mais j'étais pas encore fan. Parce qu'il y avait beaucoup Michael Jackson en France et Prince était un peu passé inaperçu à certains égards, en fait. Et, entre les musiciens, pas, j'imagine, mais oui, entre le public en général, oui. Mm-hmm. Et disons qu'il dominait tellement, en fait, Michael Jackson. Il est tellement connu. Et ce qu'il faisait, en plus, dans les années 90, c'était tellement puissant que... Du coup, Prince, oui, les gens qui connaissaient, évidemment, les amateurs connaissaient, mais moi-même, pourtant... Et puis, en plus, c'était plus années 80. Moi, j'aime bien l'esthétique des années 70. I'm a real 70s baby. Like, I was born in 76 and I'm a 70s baby to the bone. Et j'ai découvert Rick James. J'aime beaucoup Rick James maintenant. Rick James parce que c'est la fierté de Buffalo, donc forcément... Et elle disait que c'était son musicien préféré, que le deuxième, c'était Prince. Mais elle écoutait aussi Earth, Wind and Fire, and Kool and the Gang, and all that good stuff. Et donc, j'ai passé 1 an à Buffalo, New York. Je suis allée beaucoup à Toronto. J'avais un petit copain à Toronto à ce moment-là. Et j'allais dans les clubs, et c'était la house, disco house, that was really like popular in the 90s. Et donc ensuite, après cette année, je suis retournée en France. Donc, et j'ai fini ma formation. Et donc, j'ai fini l'université, j'ai fini ma maîtrise, ça s'appelait à l'époque. Maintenant, ils appellent ça master. À l'époque, est-ce qu'ils ont changé le nom des diplômes et tout ça? Mais à l'époque, ça s'appelait une maîtrise. Donc j'ai eu ma maîtrise et puis ensuite, je me suis mariée. Et ensuite, et j'ai fait un groupe de jazz qui s'appelait juste Becca. À l'époque, j'avais mis Rebecca Morgie Quintet, je ne sais plus ce que c'était en fait, mais et donc j'ai fait un CD, j'ai enregistré un petit CD, c'était 7 morceaux de jazz. C'était vraiment jazz, like
comme des standards de jazz, mais des originaux, des compositions. Et donc, j'écrivais paroles et musique. Et puis, j'avais un pianiste qui m'aidait pour les accords à l'époque, parce que je n'étais pas vraiment capable à l'époque, maintenant oui, mais à l'époque, de faire les accords, de trouver vraiment l'harmonie. Mais c'est la mélodie qui prévaut pour moi. C'est toujours la mélodie en premier. Mélodie, mélodie, mélodie. Pour moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, j'avais fait ce répertoire. On a fait des concerts en France. Et ensuite, on est allé à New York pour le Fringe Festival. Et c'était une expérience qui était difficile, qui était joyeuse en même temps parce que j'avais emmené tout le groupe. Il y avait contrebasse, batterie, le pianiste, un trompettiste. Et j'avais une vidéographe et voilà, et on avait fait une production vraiment chouette. Mais ça s'est passé inaperçu parce que la promotion du Fringe Festival, c'est la cata, catastrophique. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et il y a eu une personne qui est venue et il a fait une mauvaise critique. Oh là là. Ça m'a tué. Et c'était quelqu'un de très frustré. J'ai eu une autre qui était, mais la bonne critique, elle n'a pas été postée sur le site internet. Et bref, cette critique, ça m'avait déprimée. Et puis de retour en France, après ces 3 semaines à New York, retour en France, à Paris. Et j'étais vraiment déprimée et je voulais plus faire du jazz. Le milieu était trop petit, je voulais plus rester en France. Et je me disais, non, c'est pas possible, il faut qu'on déménage. Et donc, j'ai étudié the good old US immigration law. I just got into it, man. I just studied all of it and found a way that we could fit in that green card application, because I went straight for that green card and I got it. So that's when I started speaking English, because that's when I started like my American journey. It was like back in Paris when I started going online, like reading everything about immigration law. And then I found this category of green card application that's for EB1, and it's called Extraordinary Ability in the Arts. Well, that's you. C'est toi. C'est moi. Oui, c'est moi. Exactement. Et donc aussi avec mon mari qui faisait du doublage. Donc le doublage, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, j'ai monté le dossier, en fait, et on a demandé des lettres de référence. Et il y a plusieurs critères à remplir. Et j'ai fait un dossier qui pesait 3 kilos. Oh là là. Et ça m'a pris 8 mois, je pense. J'ai fini par engager un avocat qui n'a pas servi à grand-chose, mais c'était pour... Je voulais qu'il y ait un avocat pour que ce soit eux qui envoient les documents à l'immigration américaine, parce que je voulais être sûre que tout était bien. Et donc, on a envoyé ça en décembre 2008. En décembre 2008, je suis allée à FedEx avec un paquet de 3 kilos de papier. Et vroom, c'est parti à l'immigration. Et ils nous avaient dit à l'époque, il va falloir 1 an avant de savoir si vous pouvez avoir le visa ou pas. Et au mois de mai 2009, donc ça faisait 5 mois à peu près 5-6 mois qu'on avait déposé le dossier, on a reçu un email qui disait « Approved !» C'est rapide, ça. Oui, ça a été assez rapide. Et donc on a été approved for a green card right off the bat, and we moved with our green card and 2 cats. And I had never been to Los Angeles. I had spent a week in San Francisco, so I knew San Francisco. And what I would tell my husband was, the plan is, if we don't like LA, because we wanted to be in LA for the music opportunities and the TV industry opportunities.
And I say, if we don't like LA, we can always move to San Francisco. I know how it's like there. It's awesome. It is. So it was kind of like the backup plan in case we didn't like it here. We ended up loving it here. I love it here. It's like I'm home. I could never dream of a better place to live, especially because we're outside of the city a little bit. And we go into the city too. And we have a small place there that I use for, whenever I do my music thing or I meet different people. But here it's green, it's quiet, everything's easy, the air is clean. Hold up, the air is clean in Los Angeles? Well, yeah, here it is. Like I actually have this app on my phone. Okay, so let me show you because I have this IQ Air app on my phone and I have green. It's 0. Is the index quality? I can't read the number, but LA is pretty known for being very smoggy. I'm surprised. Yeah, so the reason why I chose this area, which is the Conejo Valley, it's called. So it's outside of the San Fernando Valley, and it's very different. And a lot of airline pilots live here because when they come in to go to LAX, they fly over this area. We don't see a lot, or hear a lot, but there's a pocket right here. And they want their family here because they know the air is clean because that's what they can see from up high. And that's for a variety of reasons. We're close to Malibu. We're like 20 minutes drive from Malibu. So the ocean air, kind of moves things away. And today it's not windy and there's no pollution. Wow. And we're 45 minutes outside of Hollywood. And, it really depends on the weather. It's like certain weather conditions will trap those particles, and sometimes there's not even a fire, but there's a real bad air quality for 7 days in a row, like bad, like we don't go out. So it varies, but it can get really good. And today is one of those glorious winter days. I mean, it's still fall, but... I think it's funny how people in California think you have winter. Oh, yeah, no, it's cold. It was freezing, actually. It was 0 degrees Celsius. It was. And, Hard to believe. I swear to you, it was. And I even thought, because I have some plumeria plants outside, and we said, okay, let's put them in the shed because they're going to freeze to death. And no, I'm not kidding. And there was one Christmas morning where we had family over from France, and we were proud to show because there was an icicle on one of my plants outside. One icicle. There was one icicle. A piece of ice. So it happens. It's getting cold right now, actually. And we do have winter. Yes, we do. It's when nobody's at the beach. It's really good time to go to the beach. Yeah, we don't have beaches in the Midwest. Oh, that's sad. No, I'm okay with it. I don't like beaches. So, T'es là depuis 12 ans, en effet. Donc, je suis là depuis 2010, janvier 2010, 14 janvier 2010. Donc, 11 ans, presque 12 ans. Presque 12 ans, bientôt 12 ans. Je n'arrive pas à y croire. Et donc, en fait, au départ, il a fallu gagner de l'argent. Donc, j'ai travaillé dans le doublage. J'ai travaillé sur Mad Men, la version française de Mad Men. J'ai travaillé sur Nurse Jackie aussi, qui était un show sur Showtime, I want to say. It was Showtime. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, j'avais vraiment en moi le besoin de refaire de la musique. Donc, j'ai rencontré un bassiste qui habite pas loin d'ici, à Thousand Oaks. Donc, c'est vraiment mon voisin, qui s'appelle Granville Young. Ah oui, je l'ai vu dans ta vidéo. Oui, il est dans la vidéo, oui, de French Miss. Et donc, je l'ai rencontré. Je commençais un petit peu à traîner avec des musiciens de jazz. Et un jour, j'étais à un concert d'un musicien qui habitait aussi dans le coin. Et juste à côté, un petit club... un truc sympa, tu vois. Et donc, il y a sa femme, Denise, qui vient me voir. Et elle m'a dit, oui,
tu es chanteuse, etc. Elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Et donc, elle m'a dit, et j'ai dit, ben, moi, je cherche des musiciens, je commence à monter un projet et tout ça. Et donc, j'ai rencontré Granville et sa femme Denise et leurs enfants, Ziana, que je vois la semaine prochaine d'ailleurs, et Landon, qui sont formidables, des gens vraiment adorables. Et we were like instant friends. See, there's no French expression to say that. We were... Des amis rapides? Non, je sais pas. All the niceties, you can't say them in French. Mais on peut faire l'effort. On peut essayer. Et oui, il faut. On peut essayer. Merci pour. On peut essayer. Et je pense que les Français, ils en ont besoin dans leur cœur, les niceties. Ouais, tout le monde a besoin de leur cœur pour les niceties, non? Oui, c'est ça. Sauf ça, la vie, c'est dur. J'ai noté parce que j'ai regardé toutes tes vidéos sur le canal, la chaîne de YouTube. Mm-hmm. Et avant que tu aies parlé de tes influences, j'ai déjà noté que tu écoutes que de la musique noire. Parce que, en effet, avec les yeux fermés et sans le petit parti quand tu parles français ou quand tu chantes en français, en effet, tu fais la musique noire. Mm-hmm. Et c'est pas quelque chose qu'on écoute chaque jour d'une française. C'est vrai. C'est pas mal. C'est bien. Donc, qu'est-ce que t'as motivé? Motivé, c'est correct? Qu'est-ce que t'as motivé t'exprimer de cette façon de musique? Parce qu'on peut choisir n'importe quel type de musique pour s'exprimer, non? Mais tu as choisi, en effet, comme tu as dit déjà, ton son, c'est très, très 70. C'est pourquoi est-ce que tu as choisi cette façon? J'ai pas choisi, en fait. Je dirais que c'est plutôt la musique qui m'a choisi, moi. Ah bon, c'est bon. Because it's what's in my heart. It's what I love, you know? It's like you can't help what you love. It's very true, you know? And as far as I can, like the first CD I owned, I got for free at a gas station in France, and it was Ella Fitzgerald. It was like an anthology, like, you know, the best of Ella Fitzgerald. And I learned that pretty good first CD. And it was when I was a kid, about 3:30, my mom said, "Daughter, come here to me. Say things may come and things may go, but this is one thing you ought to know. It ain't what you do, it's the way that you do it. Ain't what you do, it's the time that you do it. Ain't what you do, it's the way that you do it. That's what gets results." And that song, I was maybe 13 years old. I learned by heart all of the Ella Fitzgerald songs, and I could sing them. Like I could actually sing them pretty well. And I was like, oh, then that's for me, you know? And it was more like, what can you sing? What can you sing with your heart? What can you sing that is going to sound good for your voice? And that's the first time that I was singing that. And then I started singing the funk standards, we have that, right? Like the Chaka Khan and the Evelyn King and like all those that were really known in the 80s. And I was running with a group of like funketeers. I was with this group of people because I had this boyfriend, and they were like, it's like a subculture and in France. And like we listen exclusively to funk music. We go exclusively to clubs that have like funk nights. And so it's like a very funky scene. We include non-American stuff when it's good, like Jamiroquai. I love Jamiroquai. Like he's definitely another one of my, I think is the only I think he might be the only influence who's European. You know, and because I mean, I do love like Serge Gainsbourg. I don't know, tu connais? Oui, mais il n'est pas funk. Il n'est pas funk. Hey, you'd be surprised. I'm going to send you a link. OK. Il paraît que j'ai pas écouté assez de Serge Gainsbourg, mais ce que j'ai écouté, c'était pas funk. Oui, voilà. Dans les années 60, c'était un yéyé.
Donc les yéyés, la culture yéyé, c'était en fait très américain et c'était prendre des chansons américaines et les traduire en français, approximativement. Parfois c'était très... Par exemple, c'était et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. De... Ou alors, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson hyper connue? Toutes les chansons des années 60 très populaires, on les a fait en français. C'est mal idée, ça. J'aime pas. Et c'est ça, c'est la culture de nos parents, en fait. C'est la culture des boomers français, en fait. Et eux, c'était des yéyés. Et donc, il y avait un groupe qui s'appelait Salut les copains. Et c'était bien, d'une certaine façon, parce que les mélodies étaient bonnes. Et les chanteurs étaient bien. Et c'était tout un truc, Salut les copains. Et c'est plusieurs artistes qui sont... Donc, il y avait Jacques Dutronc, il y avait Serge Gainsbourg, il y avait Sylvie Vartan, il y avait Sheila. Il y avait plein d'artistes, en fait, qui étaient dans cette école des yéyés, en fait. Et il y avait un magazine qui s'appelait Salut les copains, où il y avait des articles sur ces différents chanteurs. Et c'était très formaté, c'était très américain. Et c'était la culture, voilà, culture populaire, mainstream de l'époque, en fait. Et donc, Serge Gainsbourg, c'était un yéyé au début. Il avait un petit costume avec une petite cravate. Et donc, il chantait « Je suis le poinçonneur des lilas ». Et c'est des chansons, c'est du génie. C'est du génie. C'est le... I think Serge Gainsbourg, for the record, so that everybody knows, might be the best French musician of the 20th century, I would say. His songwriting is genius. His lyrics are so smart and so expressive. And he was just like a musical genius. Like he could play like classical pieces. He had all the classical, he was a classical pianist. He could also draw, kind of like Michael Jackson, you know? Like he could draw, like, have you seen like drawings by Michael Jackson? Michael Jackson could draw like nobody else. Like he was a complete artist, you know? Like I'm sure he could have picked up any art form and excel at it, you know? That's how I see Michael Jackson, and Serge Gainsbourg was like that too. And both of them, you know, unfortunately, I think it's such a burden. It's such like a crazy thing when you can do so many things. At my level, I've struggled with it a little bit because I can write, like I wanted to write for TV and I wanted to produce and I wanted to sing and I wanted to, you know, do that. And like I did costume design for a while. I designed some costumes and I had them made in my house. You know, I had like a person working, like I had a workshop in my house. And that's the thing. And so Serge Gainsbourg is like that, Serge Gainsbourg. And he had a disco funk album, like in the early 80s, I want to say. And he also had like a reggae album where he did a version of our national anthem, La Marseillaise. Hold up, there's a reggae version of La Marseillaise? Yes, it's called Ozam, etc. Ozam, etc. And it's like a reggae. I'm having a hard time imagining that. It's kind of cool. And so he's like, so he was already like in the like drunk smoking. Yeah. Soulé, comme on dit, hein? Yeah, it's when people started to call him Gainsbourg. And so he was in the Gainsbourg phase, but all he touched, like, you know, it was, and he could make people sing that couldn't sing. And he could make them sound good and produce a record with their voice, like he did with Brigitte Bardot, very famous French actress. He did it with his wife, Jane Birkin, who was English. And these women couldn't sing, you know, when they started out, but he made them sing, and they sang pretty. And, you know, the records, they sounded great. So anyway, he's still an influence, but other than Serge Gainsbourg and the classical background, yes, it is all Black music. That's what I'm about. And I'm also about Black people. You know, it's not just the music. Like, it's the people that kind of see me in the United States. It's crazy, the difference, you know, like how
after a show or when I'm at an event, the people who will like, comme on dit en français, ils me calculent. They get it, and there's a connection. And it may be because of the music, it may be because of things that we don't understand or things that we don't know. But yes, I just have an affinity for it, and I just feel like I'm a part of it. Outstanding. You have producer skills because I noticed that you self-engineer and self-produce. I do not know how to say that in French. How do you say that in French? Alors, en français, c'est une très bonne question parce que en France, quand tu dis un producteur, les gens, ils ont l'impression que le producteur, c'est la personne qui donne l'argent. That is the executive producer. Ouais, la personne qui finance, en fait. Voilà, qui donne l'argent. Et donc, mais je pense, parce que je n'ai pas vraiment travaillé en tant que productrice en France, mais je pense que tu dis producteur. Mais personne ne sait, à part les musiciens, ce que ça veut dire. Et ils comprennent pas, en fait, les étapes de la création d'un disque ou d'une chanson. Ils ont beaucoup de mal avec ça. All right, so maybe since French people don't get it, we'll have this part of the conversation in English. Okay. See you're in your studio, and I see your piano. I am. Is the piano your main instrument these days? It is. I mean, strangely enough, I have never really like stuck with an instrument. I did pick up the piano just because I needed it. It's more like I need to play those chords. I need to play that bass line. I need to play these horns. So I only play as much as I need. Like my level of skill is based on what I need to reproduce what I hear in my head. Because it's really about that, it's like, that's why I started producing, because at first I had this project, which was with jazz musicians, and we were playing as if it was jazz, but it wasn't. And so I would make jazz charts. And for instance, the first EP that I recorded, we went into the studio and we had done 2 rehearsals, and we recorded 7 songs in one day. And then I realized it wasn't even. We started I think we started recording at 11 a.m. because, for the time to set up. I was with Nolan Shahid in Pasadena. He's recorded a lot of jazz bands, and he worked with Stevie Wonder. He worked with a lot of people. He's, in his early 70s, I believe now, maybe late 60s. Don't quote me on this. I don't know. But we also clicked, and he's a really cool, super cultured person as well. He speaks several languages. So he was the first, not only recording engineer, but the first bigger time artist and producer that I interacted with. And he was so encouraging. He was all about it. He loved it. And he's one of the people who kind of encouraged me to continue producing my stuff, because he's the first one when I started producing. So after that recording, and then we played some shows with the jazz musicians, and I realized I wasn't happy with the way it sounded on stage, because that's not what I was hearing in my head. That's not how I was hearing the song. And so then I started understanding what production meant and for music, I said, oh, it's actually playing the different parts, and, and I was like, oh yeah, I can totally hear all of that. And so that's how I started producing. And so, yeah, I play a lot of virtual instruments so this is a digital piano. It looks like a real piano, but it's actually a MIDI controller as well. Mm-hmm. And I bought a breath controller. And so I plugged the breath controller into my computer. I started with a MacBook Pro. Now I'm using this iMac because my MacBook Pro couldn't do it anymore.
It was just giving me that rolling ball of death all the time. So I'm using this iMac, which is not very recent, but it's doing the job for now. And yeah, you plug in, it looks like a USB thing. You plug it in and then you control. So for all my horns, it was a game changer because it sounds way more realistic with the breath controller. So I don't know what that is, but it sounds like you kind of blow the horn part with your mouth and the computer understands it and makes it a horn. Yeah, I play the notes at the same time and I control the air with the breath control. It's awesome. And so recently they came out with a new trumpet virtual instrument, and it's like it's called the Trumpet 3. And it's a small boutique company, I think based in, I want to say Switzerland, but I'm not sure. It's like one of the guys Italian for sure. And then the other guy, I don't know. They're both European, I think. And it works with contact. So it works with all my native instruments because I use mostly native instruments, except for like some drums. Sometimes I use Stephen Slade drums a little bit. But I do love the native instruments. And so they came out with this Trumpet 3 and it works with contact. So I bought it because I wanted to see what can I do for solo trumpets, because it's all like a section, horn section. We all know those can sound really good now. But a solo trumpet or any solo instrument, that's a little trickier if you want it to be realistic. Yep. And so I started working with the breath controller and that, and I couldn't believe it. Also because I love the trumpet. I love it so much. So I feel like, because I've listened to a lot of trumpet, all the musicians, also Quincy Jones, and a lot of musicians that I look up to and who have been influential for me, because The Wiz, by the way, The Wiz, I would like to do The Wiz with like the Wonka franchise. Like I would like to do a movie called Becca Wonka and the Cali French Factory. And it would be like a Wiz version where like everything is funky and diverse, you know? So Quincy Jones was a trumpet player. And I feel like I've noticed like, a lot of like very complete musicians, like musicians who've done it all and can do it all. Because Quincy Jones, you know, he can do like a full big band orchestration and excel at it. And then he produced Thriller and Off the Wall, which I like better. Like Off the Wall would be like one of my Desert Island albums, I think. And his first instrument was trumpet, and it's true for a lot of people. There was Clark Terry. He's a lesser known musician, but also very underrated. And he started also with the trumpet. A lot of musicians started with the trumpet. I love trumpet. I can't explain it. It's like, I love trumpet almost as much as I despise the saxophone. That's funny. Isn't the saxophone French? I don't know. J'ai pensé que la personne qui inventait était français. Je sais pas, saxophone. Peut-être. Mais en fait, dans les années 80, en France, il y avait beaucoup de musique où il y avait des solos de saxophone et c'était cheesy et c'était... ça m'a saoulé. Belge, pas français. Mais belge francophone, c'est pour ça que j'étais confusé. Blame it on the Belgians. Invented by Adolphe Sax. Adolphe Sax. Oh, that's a very Saxon name. Go Sax. 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 So it's not that I shouldn't say I despise the saxophone. That's not true. I on my first EP, there's a That's brilliant. Funny. Now I can't leave it in. No, I'll leave it in. I'll leave it in and with your correction. I already have enemies in the saxophone community, so they know. It's not my favorite horn, but I like it in a section. It's great in a section. We need saxophone in a section. Now, do we need a saxophone solo in every 80s ballad? Maybe not.
But there is one in just about every 80s ballad. I know that's why I was saying that, is because I think I heard it too much and it was overplayed. And, it became this thing. It was like, oh no, it's like George Michael had this. And to me, it was just like very 80s sounding, and being such a 70s person in my heart, it just rubbed me the wrong way. And I don't know, I just love trumpet solos. I just love the sound of trumpet. I think it's such a lyrical and epic instrument. And so anyway, this trumpet I think I'm going to keep it in, because my first intention for the album I'm working on was to have the bass replayed, even though I do play and kind of ride the bass line. But from the first single that I'm going to put out, I had Rhonda Smith replay the bass. And she did an awesome job. I'm so happy. It sounds really, really great. She's a bass player who's also a recording artist. Like, she just came out with a single. And she's from Canada, actually, originally. And she played with Prince for about 10 years, I believe. And Prince has said on the record, there's like videos of Prince saying she's one of the best bass players in the world. And I agree. She's awesome. And so I was so thrilled when she accepted to do it, because I contacted her out of the blue. I was looking for a bass player for my album. And so I sent her an email, I explained my project, sent her the demo, and said, well, here's the bass line, but, I would like you to improve on it, make it funkier, add this, because I can't do the slap and the slides with my virtual bass. Oh, no, definitely not. There might be a way. I don't read manuals, so I may never know. But for the trumpet too, I did read the manual, and it changed everything. Because then I was like, oh, okay, that's how I do this articulation. This is how I do this and that. And so now that I've read the manual for the trumpet, it sounds really good with the breath controller. I'm amazed at what these guys are doing now with the software, and the virtual instruments are getting so high quality. It's incredible. So now I'm getting to the point that, I'm still going to have the bass replaced, but that's more for my taste, because I want all these funky add-ons that I can't do myself. And it has the real human feel to it. And so I intend to invite a couple more bass players on the album. So I'll probably have 3 different ones. And already Rhonda Smith has said that she would play on more songs. So I'm kind of trying to think what's best for her and what's best, because I have another bass player, celebrity bass player, that I want to approach. And you probably know her. She's the singer who sang that song from A Taste of Honey. Get up on the floor, 'cause we're gonna boogie, oogie, woogie till you just can't boogie no more. Non, je ne connais pas. Tu connais pas? Non. A Taste of Honey? Oh my God! But t'étais en Amérique, non? Ouais, il y a beaucoup de musique aux États-Unis. Ah, c'est vrai. Attends, bouge pas. Je vais essayer. Attends, je te l'enverrai en lien après. Et c'est une femme bassiste. Elle doit avoir... C'est pareil, elle est de la génération... Comment elle s'appelle? Je veux pas le dire mal. Alors attends, je vais regarder. Attends. Tu sais que je suis bassiste, right? Ah non, je sais pas. Yeah. Je sais rien. I mean, je suis pas comme ces bassistes in Los Angeles, but yeah, if it's a really well-known bass player, I probably know the name. Okay. Well, I don't know if she's a really known bass player. She's more known for A Taste of Honey. And I have a thing about female bass players too. And I think I want... I have a few favorite female bass players. Okay, who are they? My favorite is Nicole Fiorentino, but she doesn't play funk. She's a rock bass player. Well, that's an issue. Yeah.
Well, I play rock, so most of my favorite bass players are rock bass players. Oh, okay. Oh, so it's not that one. I want to see the band. Janice Mary Johnson. And she's actually Native American. Oh, cool. And she had this, it was a huge hit. And I think it was A Taste of Honey. I think it was early 80s, I want to say. Janice Marie Johnson. There you go. So it was formed in 1972. It was in 1978. So it's still the 70s. J'avais un an in 1970. J'avais un an. Moi, j'avais 2 ans. You're a baby. I feel so old. So Boogie Oogie Oogie. And that's in 1978. And that was a chart topper of the disco era. And she's a really good bass player too. And I don't know, it's maybe in France, we like also Tarantino, the movies. And you know how Tarantino would kind of revive the career for certain people who were overlooked because of their age, or he did it for John Travolta and Jackie Brown, and like a lot of, and that's also his taste. Like he loves the 70s too, so there's a huge 70s vibe to everything he does. And so like I don't know why, but I'm very like inspired by especially older female American artists. And I want to like the world to know, because they're still alive, they're still great, and they're not being used, and it's a shame. So that's why I was thinking of her, because like I know she can play, like she can really play. Because in that song, it's crazy that you don't know that song. Like I don't know how you can't not know that song. Because in Europe, it was huge in the 80s. Like Europe's musical taste and our musical tastes are not exactly the same thing. That's and true. Also, you got to remember, the United States is big. You found out when you came here. There's a lot of musical niches. Yes, that's true. And I understand, but like I love funk. I don't love disco. And I know they're like, ils sont les cousins. On a fait musiquement, ils sont cousins. Hein? Ils sont pas forcément les mêmes, mais c'est très proche. The drum technique's really different in disco and funk. The bass technique is similar. Yes. So like if I listen to disco, I actually enjoy disco bass. I'm just not into the song craft in that genre. Right. But I love funk. Yeah. Well, so you've listened to Space Age Class. I did. So do you think it's disco? Do you think it's funk? Do you think it's both? I think I'm going to have to listen to it again now, because there's a specific thing I listen for if I'm going to say this is disco. I'm going to listen to the drums. I thought the bass sounded really funky. I'm listening right now. I don't know what version you have though, because the better one on your website. So there's a hidden link to the version with the bass replayed by Rhonda Smith. That's disco. 4 on the floor drums makes a disco. Oh, okay. But funk. There's more emphasis on the backbeat. Yes, that's true. But and I did cross that. You could change the drums on that, and it wouldn't sound like a disco song anymore. But no, the bass in it's good. Yeah, and I for the longest time, it's funny because I do like disco, but I don't listen to a lot of disco. But I don't know, sometimes it has this like appeal and energy to it. Like it's a very naive type of music, and it's very refreshing. And so that's kind of how I wanted to start with this first full-length album. And it's a very optimistic type of music too. Yeah, I want you to talk about your album, because we've been talking for like an hour and a half and you haven't talked about your album. And I have. Okay. Even though it's not out yet, I want you to promote it, and then I'll have you back after it's out. But oh yes, please. But we'll do this in English. So your website says you have an album coming in 2022. Tell us about it. So I have so many songs.
that are written and at various levels of completion in terms of production. I have a few that are almost ready for mixing, which I don't do myself. I produce everything. And then I have the bass replayed, some other instruments occasionally, like I'm not completely sold on my trumpet. So I might hire a trumpet player. It's still, up for debate. But the album I want to release, it would be in the summer for the final, like the full album release. And then I want to release 3 singles before that. So probably the first one, February, March, and then 2 before July. And so the first single I'm going to release is the one you listened to the demo for, which is Space Age Class, which is surprisingly disco. And it's funny because I love science fiction. And I noticed that you have a lyric about Challenger, Voyager, and Enterprise. Don't think I didn't notice that. Yeah, the whole thing. I was watching at the time a show on Apple TV Plus called For All Mankind. And it's like an alternate history of space exploration and the space race with Russia, where the Russians have won because they made it to the moon before we did. And so everything that happens after that is changed, and it's way better. It's like a way better version where we achieve more. There's more women, there's people of color, there's everything that we would have wanted to see, so that's why I love that show. And there's like a lot of great scenes in space and on the moon, because they actually settle the moon. They have a settlement on the moon. They actually fly in a nuclear reactor that's on the moon to power the base. And I'm also into Star Trek Discovery. I love Star Wars. I'm like a big space nerd. And it's funny because and I think that's what this album is about too, is incorporating really all that I truly love and all that I'm truly passionate about, and invite it in my music, because why not, because it makes me so happy when I can have like a little laser sound in my music and feel like I'm in a spaceship, like that's really my jam. That I love all that, like the first Star Wars movies, like the first 3, but especially the first one, I don't know how many times I've watched it, and it has like the cool 70s, aesthetics, and it's in space, and the music is great, and so that is all like coming together in my music. Because I used to be like very academic, because I learned, in the choirs, I learned classical music. I learned, I was a soloist in choirs in France, and we toured, and I sang so much, and there was so much pressure on it. And after that, I switched to jazz because it was like the most appealing and the music that, I felt like was valid, so I switched to jazz, and then I switched to soul jazz, and more I was kind of like doing the music that I actually listened to, like Stevie Wonder and, Prince, and the artists that I actually listened to. And I started realizing that I was stopping myself. I was stopping myself from doing what I love the most. As in a way, I think, and that's a problem that a lot of artists have, is that we have this little voice in our head saying, you don't deserve it. It's too good to be true. Like to do what you're passionate about, to do something that you truly love and be successful at it. It's almost too good to be true. But after years of, going back and forth and trying several things, I just said, F it, bleep it, because, I just want to express, my message
what I love, what I'm about, what I'm hopeful for, in the most palatable way to myself first. And then, hopefully find my tribe and the people who connect with it. And hopefully there'll be a lot of Trekkies interested. Well, I think that's an important takeaway for any artist. We have, and I'm speaking we here, so I'm also talking for myself. Right. We have to make the music that we want to make first. Yeah. If we're not happy with our art, how can we expect anyone else to like it? That's so true. And that's what I was struggling with. And I think that struggle is over. I think with Space Age Class, I definitely, like we're saying, 4 on the floor. Here we go. I'm doing it. Fantastic. Well, I'm looking forward to hearing the entire album. And when it is done, I would like to invite you back on to promote. I would love it. That would be so cool. Well, thank you so much for having me. I honestly haven't started promoting anything. So this is really raw and unfiltered. It'll be great. Now, dear listener, I think that was great. Thank you to Becca Wonka for joining me, and I'm looking forward to having her back. Thank you, dear listener, for listening. I encourage you, if you would please, to subscribe to this podcast on the platform of your choosing. And I'm going to have another episode this coming Friday and twice a week for the foreseeable future right here on the You Could Be My Aramis podcast. I'll see you soon.